നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ക്ലയൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേ നീഡ് സംതിങ് യുണീക്ക് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈല് വേണമെന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേരള ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്പാനിഷ് ആർക്കിടെക്ചർ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി പോയത്. The project is located in Melatur in Malappuram district, and our site context is densely enriched by trees, creating a strong visual and experiential connection with nature. നമ്മുടെ ലാൻഡ് വരുന്നത് 1.5 acres ആണ്. നമ്മൾ around 4,400 square feet ആണ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ വരുന്നത്. And this zoned as 4 BHK residence as with one active core, one private core and a semi-active core with a transition space between them. നമ്മുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് is from the west side, arched sit-out space that followed by foyer to the wide dining area with attached patio becomes the main breathable space of this house. Nearby, a formal living, prayer room and a sunken conversation pit which is highly inspired by Spanish. And from the dining, we can directly enter to the kitchen. We can see modular kitchen, breakfast counter with a inbuilt seating space here. And between the kitchen and the working area, there is breathable transition space which gives more lighting and ventilation. And on the first floor, a family living space combined with a small library opens to the balcony. നമ്മൾ എല്ലാ ബാൽക്കണീസും ഒരു 3-centered arches ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, which is highly inspired by the Spanish architecture. And from there we can see master bedroom here. The interior color palettes also makes a warm earthy tones with oak wood for furnitures and all, with no more ornamentations.